El humano no puede razonar ni pensar, al menos no de la forma en la que solemos asumir el significado de estas palabras hoy en día. La forma estándar en la que solemos percibir la capacidad de pensar y razonar es como si se tratase de algún superpoder que le permite a los humanos crear entendimientos, nuevas ideas y productos a partir únicamente de la mente misma. Después de todo, los humanos han sido capaces de crear todo tipo de dispositivos extraordinarios que antes de ninguna manera existían, ni siquiera algo que se les pareciese. Pero en realidad, solo podemos trabajar con los estímulos que recibimos del exterior. Las ideas y valores de las personas surgen de su entorno. La razón no es útil por sí sola. La razón no es más que la capacidad para ensamblar la información que recibimos. La imaginación es la habilidad para hacer conexiones entre datos, es decir, cuán ingeniosamente podemos ligar datos entre uno y otro. Cuando no puedes correlacionar información, se dice que careces de capacidad para razonar. Una persona tiene un razonamiento disfuncional cuando una información inconsistente entre una y otra. Es importante mencionar que cuanto más precisa sea la información que recibamos, mejores serán nuestras oportunidades de hacer relaciones relevantes de nuestro entorno. Nuestro cerebro no tiene mecanismos de filtrado y construimos ideas sobre conocimientos previos. Podemos absorber todo tipo de información y usar la razón para crear los vínculos con los que definiremos nuestros ideales. Por lo tanto, la razón no nos ayuda a distinguir entre lo que denominamos bueno o malo, información relevante o irrelevante. Ahora, ¿qué es pensar? Al pensar, lo que hacemos es que, a través de la razón, que, recordando, es la capacidad para correlacionar datos, buscamos esas conexiones y les damos sentido. Pensar es cuando ejercemos el razonamiento. El pensamiento es la aplicación del razonamiento y la imaginación. Y la inteligencia es cuánto somos capaces de hacer con la información que tenemos y cuán rápido. Es importante comprender que el humano no puede crear ni razonar nada por sí mismo únicamente. No podemos imaginar un nuevo color más allá de lo que nuestras células fotosensibles nos permiten percibir, o un nuevo olor completamente diferente a lo que hayamos experimentado. Jamás podríamos haber imaginado un líquido si nunca hubiésemos visto uno o algo parecido. Si lo único que hubiésemos experimentado en la vida fuesen tonos en blanco y negro, nunca habríamos podido imaginar otros colores. Y esto nos puede hacer pensar, bueno, si el humano únicamente puede crear a partir de la información entrante y no puede dar origen a nada únicamente por procesos de la mente, ¿cómo es que la gente inventa cosas radicalmente nuevas que antes no existían en ningún lugar, como la cámara, las armas o el video? En esta charla de 1999, Jack Fresco nos cuenta cómo estos revolucionarios inventos pueden ocurrir. And at one lecture I remember at Princeton, I was trying to say that human beings cannot think or reason. This is a psychology department and sociology. Well, one of the individuals stood up, one of the staff, and he said, all right, where did the camera come from? There were no cameras at one time. Someone had to think about a camera. It just doesn't come out of the thin air. And after doing a lot of work, many years ago in ancient Egypt, or if you live out in the country, or I've lived out in the country, if there was a hole in the barn wall, that is, a nut was knocked out, the cows on the outside appeared on the wall of the barn, upside down. And in Egypt, you went in this dome to see the upside down world. There was a little hole here, and the daylight came in, and you saw people walking upside down on the wall. That is essentially the box hole camera. A camera, the simple camera without a lens, is just a little hole in a box. And somebody said, well, how can I see that image? And they used a transparent membrane back here, and they could see the upside down head or a person or a cow. And they asked this question, if only I could retain that image. Well, that isn't the answer. That's just a question. I wonder how I could retain that image. So, years before that, the American Indians and other primitives have taken tapa cloth, or they'd weave
natural materials into a kind of a fabric. And then they would take berry juices and dye it different colors. Sometimes a leaf would fall upon that surface, and after the sun dried it, they had an image of the leaf. So they began to use dyes from this background. The first human being that jumped off a precipice with wings, he died. And his brother-in-law wrote, next time, make the wings larger. No one starts out right away and solves a problem unless you have a tremendous background in many different areas. Well, the next guy that jumped off, he jumped off with the larger wings. And he flew a little, and then they went. And the old fisherman said, you got to brace them wings, like a boat, like a mast. They're not going to hold, so they braced it. And then they jumped off the precipice, this individual, and he flew, and he hit a tree. And he hurt his leg real badly. And his wife said, you know, John, a fish has a rudder. Good point. And they stuck the rudder on the airplane. Well, if man can't think or reason, where did the movie camera come from? Many, many years ago, thousands of years ago, in China, they used to take a candle and they'd take some bamboo paper at the time and put it in front of the candle, and then they'd cut out a little figurine of a human being and put the candle behind it. And as the candle undulated, the little person would dance, and they'd play music. That was the beginning. How did that happen? Some guy had a candle and a piece of paper, and he was just happened to be behind it, and his finger appeared to move on the screen. And so he extracted or built upon that phenomena. Then later something interesting occurred. The Chinese used to take these tremendous scrolls and open them up. Well, they then later taped, or they wired, or they used gut and tied many pages together and built a kind of a pad. But in order to get to a particular page, the Oriental would mark the corner of the page so that they can find with a symbol. And as you flip through the pages fast, that little dot would jump all over the place. Well, years later, an individual drew various successive pictures of a bird in flight and put them down on the corner of the paper and flipped it. And the little bird wings began to move up and down. Well, a Frenchman saw that, and he took little pieces of cardboard and he put them in a circular pattern. I'm going to try to get it down as clear as I can quickly. And he put a crank up here that you turn, and the little pictures would go around the circle. And the Chinese had something like this also, and they had a bamboo interrupter that would just hold the picture for a few seconds, a second, less than a second. As you turned it, a man appeared to move across the screen. Well, the Frenchman machined that out of brass, did a beautiful job, and when you turned the crank, the person walked with smoother motions rather than these abrupt motions. Edison saw that unit that the Frenchman designed, and he turned it into this position. He turned it into a vertical position, and all the pictures were set in a circular fashion. And Edison purchased this, put a magnifying glass in front of it, and you put a nickel in, and you turn the crank, and you saw people moving. A bunch of still photographs. It was a long, slow process. No individual invented the camera. A little bit here, a little there, added to that, and eventually the Wright brothers read about experimental aircraft. And they were called the father of flight. Again, there's no father of anything. You may take an idea so far, you add to it, and gradually it's built up. A genius is a person that has been exposed to many different systems, and therefore they can come up with a wide range of solutions. A man like Leonardo da Vinci, you think that he just evolved out of nothing? He spoke to people that were interested in mechanics in his time. They gathered and they shared ideas, but you only hear of Da Vinci. Es por eso que la ciencia se basa principalmente en datos, evidencia y pruebas, en lugar de meramente el uso de la razón. La razón no es útil por sí sola.
Al carecer de mecanismos de filtrado, los humanos pueden llegar a aceptar cualquier cosa. Dado el cómo funciona nuestra mente, todos pudimos haber sido nazis o, como la gran mayoría de hoy en día, defender las leyes hechas por el hombre y las cárceles como la mejor solución a nuestros problemas, ver el desempleo como un problema, los sistemas policíacos como una gran medida de orden, el dinero como un sistema necesario o la política para la resolución de los problemas, tal como antes se defendía la quema de supuestas brujas o se aceptaba ampliamente el gobierno por reyes. Los humanos son profundamente conflictivos los unos con los otros. Esto en gran parte llega a suceder al no ser capaces de percibir cómo el otro podría llegar a sus conclusiones. Al no contar con la información que ellos tuvieron para poder entenderlos, inventamos palabras que describen una actitud a la cual adjudicamos valores personales basados en nuestras experiencias y que no brindan un entendimiento real de lo que hay detrás de tales conductas. Teniendo un mejor entendimiento sobre cómo funciona nuestra mente, nos ayuda a ser más comprensivos y tolerantes los unos con los otros. Hemos aprendido a entender y aceptar el mundo bajo influencias muy deficientes de información. Tal como consideramos primitivas la mayoría de las suposiciones sobre el mundo de nuestros antepasados, también lo serán las nuestras para los habitantes del futuro. Debemos cuestionar siempre que podamos nuestros enlaces de la realidad que hemos forjado con el tiempo, reconociendo que muchas de nuestras ideas están basadas en fuentes muy imperfectas de análisis. La infancia es tan importante porque es ahí cuando forjaremos nuestros primeros enlaces de la realidad, las primeras bases para nuestras ideas. La primera ley de la termodinámica establece que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo digo que la mente no puede crear, solo transformar.